So let us move to the section Gymnosperms. Okay. എന്താണ് gymnosperm? What is gymnosperms? Gymnosperms are plants which have naked seeds. What do you mean by a seed? Seed is a fertilized ovule and fruit is the fertilized ovary. Okay? So, ovary illade if the seeds are exposed. ഇതൊരു സീഡാണെങ്കിൽ സീഡിന് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കവറിങ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ സീഡ്സ് ആർ എക്സ്പോസ്ഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നേക്കഡ് സീഡ്സ്. സോ ഒവ്യൂൾ വിൽ ബി ദർ. ഒവ്യൂൾ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് seed is the fertilized ovule. If the ovule is exposed, then it is known as naked seeds. So plants with naked seeds are known as gymnosperms. Okay? അപ്പോൾ ഈ ജിംനോസ്പേംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ ദേ പ്രിഫർ സീറോഫൈറ്റിക് ഹാബിറ്റാറ്റ്. സീറോഫൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റാണ് ഇവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ you can see many members which are extinct. For example, Benedictales is there, Cycadophilicales is there. They are extinct. And we can see some living members in this group. This 4 represents the living members of gymnosperm. They include cycadales, coniferales, needles, jingoales, etc. Jingoales. Okay? From out of this 4, 2 cycadales and jingoales actually they doesn't undergo many changes during the evolutionary period and are known as living fossils. ഇപ്പോൾ എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റിനെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ബൈ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ റിമോട്ട് ടൈമിലുണ്ടായിരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അഥവാ അവർക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇവരുണ്ടായ മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ നോക്കുകയാണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ ലിവിങ് ഫോസിൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ ജുറാസിക് പാർക്ക് സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പൈൻ മരങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ. ആ പീരീഡിലൊക്കെ വളരെ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ജിംനോസ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ആ സമയത്ത് മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷനോടുകൂടി എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി. ബട്ട് സം ഗോട്ട് എസ്കേപ്ഡ് ആൻഡ് ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് എസ്കേപ്ഡ് വൺസ്. Cycadales, coniferales, needles and jingoales. Okay, this is about the introduction. So let us move to the general characters of this group. Usually they are trees, but some are shrubs and prefer xerophytic habitat. So trees ആണ് generally ഉണ്ടാവുന്നത്, shrubകൾ ഉണ്ടാവാം, അത് എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ്. യൂഷ്വലി ട്രീ ആണ്. ഈന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പൈൻ മരങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ്. പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നീറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം. അതൊരു എപ്പിഫൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ട്രീസ് ആണ് യൂഷ്വലി ഉള്ളത്, ബട്ട് സം ആർ shrubs. Mostly they prefer xerophytic habitat. The next is the plant body can be called as sporophyte, but in algae and bryophyte its plant body is gametophytic. Okay, but here from pteridophyte and gymnosperm and from pteridophytes to angiosperm it's sporophytic. Plant body is sporophytic. Here also the plant body is sporophytic, which is differentiated into root, stem and leaf. Root
may possess symbiotic association with blue-green algae or fungi. Accordingly, their name can be called as mycorrhizae, etc. Okay, if the root of higher plant is having symbiotic association with fungi, then it is known as mycorrhizae. Okay, root shows symbiotic association. A best example for this is coralloid root of cycas, that I will explain later. Okay, root may show symbiotic association. Next, stem may be profusely branched, woody may be woody, but in Zamia, which is the smallest gymnosperm, which is having tuberous stem, it is not woody in Zamia. And you can see a dimorphism in leaf. Leaf dimorphic means morphologically you can see two different types of leaves. That is dimorphic leaf. One is meant for photosynthesis and is known as foliage leaf. And the other one, which is meant for protection and is known as scale leaf. So you can see dimorphic leaf in gymnosperms, mainly in many groups of gymnosperms. Foliage leaf and scale leaf. Foliage leaf, photosynthetic leaf, scale leaf, which is meant for protection. Next, you can see vascular bundles when you take the section of their stem, root, whatever. Vascular bundles will be open and collateral. You know, as the vascular bundle is open, you can expect secondary growth in this group. Okay. And what are the elements of xylem and phloem? Coming to the xylem, you can see xylem composed of, the elements of xylem consist of tracheids and parenchyma, but no vessels. But in some members, you can see vessels. Vessels can be seen in neatum. So, vessels എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Vessels is an advanced feature which can be seen in angiosperms, and that character is shown by some members of gymnosperms. Usually അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, vessels will be absent ആയിരിക്കും, but in neatum you can see vessels. And phloem composed of sieve tubes and parenchyma. Okay, companion cells are absent. Next, wood is pycnoxylic or monoxylic. Pycnoxylic wood can be seen in Pinus. This can be seen in Cycas. This I will explain later. Okay, നമ്മൾ പൈനസിൻ്റെയും സൈക്കസിൻ്റെയും സ്റ്റെം എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, transfusion tissues are present. What is transfusion tissue? You can see in higher plants or in angiosperms, you can see a prominent midrib. Through this midrib, leaf gets food and nutrients. Okay, this midrib branches and gives food and nutrients to all part of the lamina. Okay, but this type of lateral veins are absent in gymnosperms. So ഈ lateral veins ന്റെ lateral conduction function ചെയ്യുന്ന some tissues are there, and that tissues are known as transfusion tissue. So what is transfusion tissue? It is a specialized conducting tissues which are present on the leaves of gymnosperms, which are meant for
lateral conduction. So lateral veins being absent and are replaced by transfusion tissues, or their function is done by transfusion tissues. The next thing is their reproductive structure. Reproductive structures are highly compact, so they are known as cone. In their cone you can see either microsporophylls or megasporophylls. Accordingly, microsporangia, microspores can be seen, and megasporangia, megasporophylls. So this represents a cone. Cone is the tough structure with compactly arranged microsporophylls or megasporophylls depending upon the condition, depending upon the plant, depending upon the reproductive structure. Okay, but if you take a cone, you can see it will be somewhat rough and tough structure, which is a very hard structure. Okay, so this is about general characters. So coming to the next character, you can see all gymnosperms are heterosporous, but in pteridophytes some members are heterosporous and most members are homosporous, but here all members are heterosporous. That means they will produce two types of spores. They are microspores, which are the minute spores, and megaspores, which are larger than microspores. So coming to the next point, you can see that their megasporangia. Another name for megasporangia is ovule. Ovule here. Here we will use ovule or megasporangia to represent megasporangia. Okay, so usually we will use ovule instead of megasporangia in the case of gymnosperms. So ovule is exposed on megasporophyll. What is megasporophyll? A leaf which carries megasporangia is known as megasporophyll. So this megasporophyll, you can see the megasporangia or ovule which is exposed, which is not protected. So this type of ovule can be seen in gymnosperm. Ovule is exposed, ovary is absent. Okay, then a small protective covering is there for megasporangia and are known as integuments. Integuments, number of integument is usually 1. Okay, and are known as unitegmic integuments. Integument is differentiated into 3 layers. They are outer fleshy layer, inner fleshy layer, and middle stony layer. So this is the ovule of gymnosperm. ഇതൊരു സിമ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് പാർട്ടുകൾ വീണ്ടും അടയാളപ്പെടുത്താനൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത്രയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇഫ് യു റെപ്രസെൻറ്റ് an ovule like this, you can see this red and this 2 red color and blue color represents the integuments, and this integument is differentiated into 3 layers. They are outermost layer, which is represented in red, which is fleshy. Middle blue colored one is stony, and the innermost layer is also fleshy. So these 3 layers constitute a single integument, which is known as unitegmic integuments in gymnosperms. Okay, so this is about integuments. So coming to the next point, microspores may be liberated at their 3-celled, 4-celled or 5-celled stage depending upon the species. ഇത് നമ്മൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഹെറ്റിറോസ്പോറി നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ
പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് ഹെറ്റിറോസ്പോറസ് സ്പീഷ്യസിന് എൻഡോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എൻഡോസ്പോറി? Endosphoric development. So if this is a sporangia, ഇതൊരു മൈക്രോസ്പോർ ആണെന്ന് കരുതുക. എൻഡോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോസ്പോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക? മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ്. സോ മൈക്രോസ്പോർസ് ഡിവൈഡ്സ് ആൻഡ് ഫോം മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ്. അപ്പോൾ മൈക്രോസ്പോർ ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് അണ്ടർഗോ എ സീരീസ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ. ഒരുപാട് ഡിവിഷൻസ് സ്പൊറാഞ്ചിയക്ക് അകത്ത് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നടക്കണം. എൻഡോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്പോറിൻ്റെ 1, 2, 3 ഒക്കെ ഡിവിഷൻ ഓൾറെഡി സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിലാകുമ്പോൾ തന്നെ നടക്കും. ബാക്കിയുള്ള ഡിവിഷൻസ് പുറമെ എത്തിയതിന് ശേഷം നടക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോസ്പോർ ഡിവൈഡ്സ് ആൻഡ് ഫോം എ 3-celled സ്റ്റേജ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എ സീരീസ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ മസ്റ്റ് ബി ദർ ടു ഡെവലപ്പ് എ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഫ്രം എ മൈക്രോസ്പോർ. സോ സം ഓഫ് ദി ഡിവിഷൻ ഓൾറെഡി എവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നു? ഒക്കേഴ്സ് വിത്തിൻ ദി സ്പൊറാഞ്ചിയ ഇറ്റ്സെൽഫ്. സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫെർദർ ഡിവിഷൻസ് പ്രൊസീഡ്സ് ആഫ്റ്റർ ദെയർ ലിബറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെ പുറമേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടാണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എൻഡോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സോ ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹെറ്റിറോസ്പോറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻഡോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈക്രോസ്പോർസ് liberate at their 3-celled stage, 4-celled stage or 5-celled stage depending upon the species. So it is a type of endosporic development. Okay, next, number of archegonia. Number of archegonia may vary depending upon the species. Usually their pollination is they are wind pollinated. Siphonogamous. Embryonic development is meriblastic. I will explain these 3 points now. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇതാണ് ഒരു മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഒരു കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആൻ അഗ്രിഗേറ്റഡ് മൈക്രോസ്പോറോഫിൽ. മൈക്രോസ്പോറോഫിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ഹാർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറുകയാണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എ മെയിൽ കോൺ. സോ മെയിൽ കോണിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സബ് യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഞാനൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് വെറുതെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ ലീഫ് വിച്ച് ബിയേഴ്സ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ. സോ ദിസ് റെഡ് ഡോട്ട്സ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ. ഇൻസൈഡ് യു ക്യാൻ സീ മൈക്രോസ്പോർസ്. സോ മൈക്രോസ്പോർസ് starts dividing inside the cell. It may be 3-celled or 4-celled or 5-celled depending upon the species and are get liberated. ഈ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനകത്തിൽ നിന്നും ഇവരെ പുറത്തേക്ക് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ആർ ക്യാരീഡ് ബൈ വിൻഡ്. വിൻഡ് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പോളിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. വിൻഡ് പോളിനേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആനിമോഫില്ലിയാണ് അഥവാ വിൻഡ് പോളിനേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിൻഡ് ക്യാരീസ് ദം ആൻഡ് എവിടെ എത്തിക്കുന്നു അവരെ? ദേ റീച്ചസ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഓവ്യൂൾ. അവിടെ ഒരു നാരോ സ്പേസ് ഉണ്ട്, ആ സ്പേസിൽ അവർ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് ഹിയർ ദേ വിൽ റെസ്യൂം ദെയർ ഡിവിഷൻ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിവിഷൻസ് സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനകത്ത് വെച്ച് കിടന്നു, ബാക്കിയുള്ള ഡിവിഷൻസ് എവിടെ എത്തണം? ഒവ്യൂളിനകത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഡിവിഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒവ്യൂളിനകത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം ദിസ് മൈക്രോസ്പോർസ് ഫോംസ് എ ട്യൂബ് and the nucleus will develop into gametes. Gamete ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും. അതിൻ്റെ ഡിവിഷനും ട്യൂബ് സെല്ല്, ജനറേറ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പറയാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സൈഫണോഗാമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ എ ട്യൂബ്, ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ട്യൂബ്, ദാറ്റ് ഈസ് പോളൻ ട്യൂബ്.
which is mediated by pollen tube. അതിനെയാണ് സൈഫണോഗാമസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ 3 പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു. വിൻഡ് പോളിനേഷൻ പറഞ്ഞു, ക്യാരിയിങ് ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർസ് ബൈ വിൻഡ് ടു എവിടേക്ക്, ടു ദി നാരോ ക്രെവിസസ് ഓഫ് ഓവ്യൂൾ, അതിനെയാണ് വിൻഡ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സൈഫണോഗാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അഥവാ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് വിത്ത് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് which is affected by a tube like structure. Here it is a pollen tube which is known as siphonogamy. Okay, അപ്പോൾ ഫ്യൂഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകും, വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ. ഫ്രം ദിസ് സൈഗോട്ട് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, എംബ്രിയോ വിൽ ഡെവലപ്പ്. എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സൈഗോട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. അതിനെയാണ് മെറിബ്ലാസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ സൈഗോട്ട്